Yes, people, welcome back to the Watchalong. Na kitu sijaset hapa iko sawa. So game ni Wolves versus Man City. A game yenye itakuwa very interesting kwa sababu ya zile scenes ama the situation yenye iliokaa jana whereby Arsenal wali drop points against Bournemouth, meaning that Man City wako na a very good chance of putting 3 points between them and Arsenal, who are considered the big opponents ama the biggest challengers to Man City's crown this season. That being said, squad ya Man City nimeiangalia, tuko na sauti mingi sana. Nimeona that wamedecide to go for Doku na Savi on the wings. I think itakuwa interesting kwa sababu ile game ya last year ama last season yenye Man City tulicheza against Wolves tukiwa away. Wolves wali squeeze the pitch sana, walifanya ikuwe narrow and they were sitting deep and they were looking forward to hitting us on the counter. Na back last season tulikuwa na challenge kubwa sana ya kuweza kuexploit our opponents, na most likely Savio na Doku leo watakuwa na very very big responsibility in terms of being able to come up with something ama being able to create chances, kwa sababu ukiangalia midfield yenye Man City wako nayo, akina Gundogan wako na Bernardo na wako na Kovacic hapo kwa midfield. I don't think that is the most creative midfield yenye Man City wanaweza kuwa nayo. So most likely the chances zenye Man City watapata zitakuwa coming from the wide areas through Savio and Doku, na I think itakuwa very very big chance for either of these two guys to step up. Most likely ama the most expected outcome itakuwa, if things don't go how Man City wanataka, wako na Foden kwa bench, so they have someone that they can call upon kama the game is going to be tough. Team news ya Man City ni Ake amerudi. Okay, hajarudi, ako kwa bench, but since the previous hii ya mwisho, the previous international break, Ake akuwa amekuwa involved since then, but sasa ni kama amerudi kwa squad ya Man City, although Pep alisema he's not yet ready to start. I think atakuwa very very useful for Man City kwa sababu the defensive part of the game, in case Man City wanataka either to rest Vardiol mwenye amekuwa akicheza games mingi sana this season, or they can choose to go for Ake. Side ya Wolves, I think Wolves they haven't been good in the EPL this season, but it is also necessary ama it is very 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 important to add context into that statement, kwa sababu out of the 20 teams zenye ziko kwa EPL, Wolves ndio walikuwa na the most difficult run within the first 10 games zenye teams zote zilikuwa zinacheza. Wolves ndio walikuwa na the most difficult teams out of everyone, so maybe easy challenges zenye Wolves wameface over the last previous games as the game is going to start imekuwa kwa sababu hiyo. I still think Wolves wana consider a lot of chances, but they are also very good when it comes to creating chances. But I still think the defensive shape yenye Wolves wako nayo inaweza wasaidia, kwa sababu I think watakuwa wana defend a lot during this game, na Man City will have to come up with something. Game imeanza, Wolves wanavaa their traditional home kit yenye ni orange yenye inakaa ni kama ni yellow, so sijui kama nimecapture hizo colors venye inafaa, but Man City they are wearing their, is it maroon ama what color is this, as their that kit. So predictions, hata kama game imeanza, I still think City they can win this game. I was sitting in between 2-1 ama 2-1 for Man City ama 3-1 for Man City. I still think that City they'll have to push themselves, kwa sababu tumeona hawana Foden, hawana KDB, obviously Rodri hayuko included, but I still think the team can do something. The striker mwenye Man City ako now, obviously there's no need of coming up with a lot of words to describe Erling Haaland, kwa sababu we all know how dangerous he is in front of goal. So far akona 10 goals in the EPL, na hata hatujafika 10 games. Anaweza kuwa very lethal when the opportunities present themselves. I don't think the Wolves center backs ni the most physical in the EPL compared to the likes of akina Newcastle and the Arsenals and the Liverpools. I don't think the center back pairing ya Wolves iko very physical ama iko very hands on
ama itakuwa very hands on Haaland. I still think atapata a couple of chances, and if atakuwa as sharp as we are used to seeing him, I think he can be able to get something for Man City hapa. Nini ingine, another player mwenye nataka kuwatch sana wa Man City ni Gundogan, kwa sababu over the last wacha tu seme tangu arudi Man City this season kumekuwa na a lot of questions, ama kumekuwa na the fan base imekuwa divided a lot, kwa sababu kumekuwa na watu wamekuwa wakisema that he's no longer as good as we thought, ama he's not performing in the levels zenye tulidhani anafaa kuwa na perform, and that is not what, sitaki kusema ati it's not accurate, because it is. How Wolves wanaweza tupata na counter. Hao akina Semedo, hao ni watu wako na mbio sana. Surprisingly, mse mwenye alifungia Wolves last year kwa ile game yenye walitushinda 2-1, anaitwa Hwang, hayuko involved leo. Nimeona akona ankle injuries, na hizo ndizo zimefanya akuwe sidelined leo, hayuko available. Although ile game ya mwisho yenye tulicheza against hao, personally I don't think Hwang alikuwa anafaa kukuwa on the field, kwa sababu alicommit a lot of challenges, na alikuwa na yellow already, na ref hakumpea yellow ya pili. Lakini hiyo ni mambo ya last season na ilipita. Savio on the ball, twisting, turning, Aitnori, Savio na cross. Aitnori ni player mwingine mwenye ni very interesting, kwa sababu I don't think he's the traditional, ama he's the definition yake ni left back. I still think his best position is a left wing back, meaning defensive, meaning contributions zake zile mingi zinakuanga attacking wise, lakini Liverpool wamekuwa linked na yeye. Doku with the ball, ana cross, anapea Haaland. Doku haiko fiti. Haaland, rudisha nyuma. Nice. But I think Man City watakuwa, hata kama watakuwa na a lot of pressure leo, watakuwa na some pressure in a way, kwa sababu if Man City wataweza kupata Savio versus Aitnori, itakuwa interesting. Aitnori so far amekimbizwa, hata kama ni only 3 minutes in. Savio amekuwa akimkimbiza sana. But if Man City get away with these 3 points, itakuwa interesting, kwa sababu Arsenal after wamecheza next week wanacheza against Liverpool pia. So Man City can have a chance of going 6 points clear of Arsenal by next week. Now Wolves, unajua they are a very interesting team, kwa sababu nimeona they are very good when it comes to creating chances, but bado at the same time they are very bad when it comes to conceding. Conceding a lot of chances sana. Most notably ni ile game yenye niliona walicheza ya mwisho, ilikuwa against Wolves. Ilikuwa against Brentford. Brentford waliscore 5 goals na Wolves walifunga, ilikuwa 3 ama 2. So Wolves si ati wako na weakness in terms of going forward, lakini from a defensive perspective they are not very good. As tumesema tu previously, time ya before game ianze tu last season, nisema Wolves wali manage to make the field as narrow as possible, and I think they are doing the same thing leo, because that is the only way wanaweza survive against Man City, is making sure that they box Man City, squeeze uwanja as much as possible, ndio waweze ku reduce the chances zenye Man City watapata. Na I think hiyo selection ya Doku na Savio iko very good, kwa sababu inatupatia a lot of width from wide areas, meaning that Man City wanaweza come up with something. Juu ile game ya last season ilikuwa very frustrating, kwa sababu hakuna mchezaji mwenye alikuwa na gundo shoot. Doku bana, mguu finish ilikuwa poor. Last time out yenye Man City tulicheza against Fulham tukiwa at the Etihad, Doku aliweza kupata 1 goal hapo. I still think Savio has something to give, although hajafunga bao yote for Man City, which is a bit concerning in a way, kwa sababu hii ni match week 8 na tumecheza 2 za Champions League, hiyo ni 10 games, na tuko na moja ya Carabao, hiyo ni 11. I would have thought that Savio angekuwa mpata bao moja by sahi, but by the looks of it ni kama bado hajaweza kufind his target from
from a finishing point of view. Funny enough, Wolves wamego for the big, wanapiga the corner kicks. They are not building from the back in short. Yani they choose to go long. Obviously, I still think Wolves wamefunga. Nilikuwa tu hata sijamaliza hiyo sentence, Man City washa concede. 1 goal for Wolves, it's going to be a long day. Hiyo ni bao safi. Hiyo hata hakuna story mingi. 7 minutes in, Man City are down by 1 goal. Nothing new hapo. One chance tusha concede. One chance tusha concede already. Embarrassing. But hakuna kitu yenye inanishangazanga kama hiyo when it comes to Man City. Concede chances. Opponents wetu wanapata tu moja wanatuweka. Hapo Man City wanahitaji bao mbili at least to secure the 2 points. Ilikuwa counter attack. Kwa sawa. Rico Lewis, huyo ni makosa. Hii position yetu ya right back hakuna mtu mwenye anaweza cheza hii right back. Wote they are poor when it comes to defending. Rico Lewis is just ball watching. Ana watch tu ball kutoka ikikuwa crossed. Oh my god, that is embarrassing. Huyo ni man wako amefunga hiyo bao Rico Lewis. Hata tukiweka Walker tuko poor. Tukiweka nani right back hatuna mtu. Kini sasa the advantage is what? Hizi makosa zote huwa tunaona na hawataki kucorrect. Hakuna right back kwa hii club. Juu Walker pia ni mwingine ako very what? Very hata nimesahau kile nilikuwa nasema. Itakuwa very long day. Mashabiki wa Wolves wameamka wote. Bernardo Silva, goalkeeper amesave. Jose Sa turning up like prime Buffon. Tutawaweka. Hiyo mbao moja yenye wamefunga isiwape confidence. Bernardo Silva hiyo ulikuwa unafaa ufi. Doku mbona na cross? Acha lose composure bana Doku. Rudisha mpira nyuma. Hivyo Rudisha nyuma Doku. Usianze kushikwa na pressure saa hii hata hatujafika dakika 10. Sasa Doku anafanya nini? Mbona anajipea pressure mingi hivi? Tumefungwa tu saa hii Doku. There is no need of Ona John Stones. Wolves wako na counter attack ingine. Twende Savio wako wapi? Doku asijipe pressure mingi mapema hivi. Man City washa concede hata. Venye jana niliingilia Arsenal tukilose leo. Hata nisamea. Haters najua wako wanangoja tuteleze. But mimi niko ready, I'm ready. Hii tunashinda bado. 80 minutes ni mingi sana. Bora msifungu ingine. Man City. Mkifungwa bao ya pili sasa kazi itakuwa ngumu sana. Mbona fans wa Wolves wanaboo ikifika kwa Doku? Haaland man. Ni Gundo bana. Gundogan finishing iko poor. Hata ile game yenye tulicheza against Inter Milan Gundogan alikuwa na 2 very good chances za kufunga akauza zote mbili. I think finishing yake kuna venye maybe hiyo one season yenye alikuwa Barcelona, funny enough, alikuwa finishing yake ni kama hiyo season ilipungua sana. I don't think hiyo season yenye alikuwa Barca Gundogan alifunga bao mingi sana. Na hiyo effect ni kama inaweza kucarry on. And funny enough, during the summer Gundo alikuwa anacheza kwa kuna jamaa wa Wolves wameanguka kwa chini, mpira iendelee. Gundo alikuwa anacheza Germany na tunajua akiwa huko Germany bado huwa hachezi
from he's not very attack minded akiwa Germany. Yeah, so I think finishing yake kuna hiyo clinical finishing yake imepungua sana. Juu I think by saa hizi zile chances so far nimeona amepata tangu arudi Man City, anafaa kuwa na bao at least 2 ama 3. Hizi ni chances zenye alikuwa anafunga a couple of season ago. Jamaa mwenye amefunga ndiye ameanguka chini. Iko sawa hata venye Guardiola amefika. There's no way as much as I love Man City, there's no way your ball inaweza toka from ile position ya left back wetu inakuwa crossed, inapita hao players wote, inapita two center backs na inapita right back. Hao ni players watatu wenye wamepita na hiyo ball. Wanafaa kuwa serious. Wanafaa kuwa serious, na hii inakuanga very concerning about Man City. Kwa league tunaweza kuwa tunabahatisha tunashinda hizi games as much as we are conceding, but ikifika kwa zile tournaments zenye ikifika kwa domestic tournaments akina UEFA Champions League akina FA, chances kama hizo huwezi kuwa una concede such goals during such games. Kwa league unaweza bahatisha juu unaweza kukam back kama unaweza pata draw upate 1 point, but sasa kwa tournaments kwa cup competitions bao kama hizo zinaweza kuletea hasara sana. Juu hata nakumbuka hata ile bao yenye Real walitufunga last season Etihad, ilikuwa tu bao kama hizo counter. Wanapata chance moja. Ai! Ref amemwangusha kwa box bana. Yellow card kwa mtu wa Wolves. Alikuwa hapo ingekuwa bao hiyo. Lemina, wewe ni Lemina. Hapo Savio angepita, hiyo ni bao. Free kick on the edge of the box. Si last season Man City tulifunga hiyo bao moja yenye tulifunga against Wolves tukiwa huko away, ilikuwa ile free kick yenye Alvarez alifunga. Ni Alvarez alifunga. Sasa shida sasa hakuna mtu wa free kick hapo. Bora msipe Haaland tafadhali. Msioni kuna game yenye nakumbuka Haaland alikuwa anapiga free kick. Hayuko. Hapo tunahitaji left foot hapo. Gundo pia ako na uwezo ya kufunga free kick, but sasa hii haiko side yake. Free kick ya Man City on the edge of the box. Iko on the edge exact. Nakumbuka kama hizi zingekuwa zile siku zenye Messi alikuwa Barcelona, free kick kama hii tu ukiona Messi amepewa hapo, uko sure tu ni bao. Hakuna hata story mingi. Alikuwa anafunga free kicks ni kama kwanza enda uangalie hiyo season ya 18-19. Wow, Messi alikuwa anafunga free kicks. Ya Savio na Gundo on the edge. Hey, Savio man, hiyo ni very poor. Aish. Hey, mafans wa Wolves wana scream. Unaweza dhani hata hao ndio wanaongoza table. Wapumbavu kabisa. Pata bao moja wana scream hivi ni kama hata kuna kitu ya maana imefanyika. Embarrassing. 15 minutes in, Man City waliconcede dakika ya 9. Wolves tutawafunga tu. Niko sure tu tutawafunga. Tulikuwa tufunge hiyo chance kama hiyo chance ya Bernardo tungefunga, mambo ingekuwa imekuwa rahisi. Sasa shida ni midfield haina creativity. That is the only challenge yenye tuko nayo hii game, ni midfield haina any form of creativity. Doku unanibu umbwa hakuna haja ya kudribble hapo. Si kama unaona uwezi pasia mtu, rudisha tu ball nyuma. Rudisha tu ball nyuma Doku. Acha kujipea pressure mingi. Doku. Chukua hiyo ball Doku. Rudisha nyuma, usiende kucross ama kudribble. Rudisha nyuma. Nice.
Handball, Bernardo Silva ameshika mpira. Wolves free kick. Huyu referee ni nani? Huyu nimezoea kumuona sana kwa Premier League. Jose sana, unajua the interesting thing ni unajua Wolves hawajipei pressure. Hata zile hizo set pieces wakipata on the edge of the box hawataki kujipea kichwa ngumu waende ati kuplay from the back ama to start building. Wanachagua tu ku maintain na wanapiga tu ball juu. Hawataki kujipea pressure juu wanajua Man City wanaweza wa press sana. Yeah, hii ni 3-5-2. Wolves hawachezi na back 3 venye mlikuwa mnadhani. Hawachezi na back 5, sorry. But wanacheza na back 3. Wanacheza 3-5-2. Hii 3-5-2 inakuwa na challenge. Unaona opponents wako wakicheza na 3-5-2, especially kama ni 3-5-2 wakikuwa on the ball. Our fullbacks when hiyo 3-5-2 wina nini inaitwa aje, huwa wana overload midfield yako sana. Kwanza considering kama hapa Man City wanacheza with a 4-3-3. Naona hiyo 3 ya Man City ya midfield inakuwa overpowered by the 5 players wenye Wolves wako nao at that time. Bernardo Silva man. Hizo positions zenye Bernardo Silva wako anapata ball hapo kwa box. Kama ingekuwa Foden mwenye ako na good first touch ama player mwenye anaweza Wolves wako 1-on-1. Wow, wamepoteza. Hapa tunaweza patwa hapa. Hapa tunaweza patwa tusipojichunga. Wako na counter attacks zingine kali sana. Ni venye wanashindwa kufinish hizo chances. How is it that si unaona wana overpower hiyo midfield yetu sana. Hiyo haiko offside. Bahati hata nani amerecover vizuri. Guardiola ameweza kurecover. Funny enough. Corner ya Wolves anapiga ndefu inaenda pande ya chini. Aitonori dribbling imebidi sasa arudi nayo hadi nyuma kabisa. Anapoteza mpira. Savio peana Savio. Peana. Ai ref bana Savio, hata kama ungerelease hiyo ball haraka. Hiyo ni yellow ref. Kuko na a sort of hesitation yenye Man City wako nayo when it comes to executing passes. Juu hapo Savio as much as he's being pulled behind, ni Semedo amemvuruta si Aitonori. Angerelease hiyo ball tu mapema. Juu alikuwa ameshawapita. Lakini wote wawili wamemvuruta. Doku pia anakuwa suspect sana kwa finishing. Lakini sasa the advantage ni Semedo amepata yellow card. Amepata yellow. So Doku, you should be going through him as much as possible. 20 minutes in, Man City wako down by 1. Wolves walifunga dakika ya 9. Walipiga ilikuwa counter attack. Lakini Man City hawajakuwa dominant. Chunga asitoke. Nice. Ai. Itakuwa siku mrefu. Nishaona. Unajua Man City tukilose hapa Liverpool wanaweza pull away. Juu sasa Liverpool watakuwa na advantage ya kugo beyond. Juu sasa Man City watakuwa wamelose na Arsenal watakuwa wamelose within one weekend. Hiyo ndio the biggest sasa, na Liverpool watakuwa na advantage mingi sana. Lakini wacha tu relax, bado ni mapema sana.
lakini bado Man City chance creation haijakuwa the best. Other than that one chance yenye Bernardo Silva alipata, I don't think kumekuwa na any other chance yenye Haaland na Gundogan wanashinda wakijiconfuse hapo katikati ya box. Sasa zile chances zenye Haaland anafaa kugofo anaachana nazo, anaachia Gundu. Sasa kama hiyo ball imekuwa crossed, hakuna mmoja wao ameruka, wameassume mwenzake ndiye atachukua hiyo chance. Wacha tu nitulie. Wolves they have the worst record in the EPL defensively. Hey, hawa wingers wetu hata venye niliwasifu before game ianze. Savio na Doku hakuna. Hawaja turn up so far. Sasa shida ni hizo chance. Unajua shida ni chances zenyewe, they are not being created. Hiyo hata ndio the biggest concern yenye niko nayo. Si hata mambo na finishing, ni shida na creation. Hakuna mtu mwenye na create. Walikuwa wapate chance hapo, lakini Craig Dawson ameclear mpira kona ya Man City. Watapiga tu fupi juu Man City kwa corners hatuna uwezo. Nani anapiga hiyo kona? Gundo. Watu wetu wa head hapa ni tuko na Ruben Dias, John Stones, Vardiol, Haaland. Fikisha kona kwa box. Savio amerudisha nyuma. Doku. Gundo. Anapiga cross moja yenye hata ifiki. Doku ana recover, anarudishia Rico Lewis. Come on, create something bana. Kovacic sijamuona, lakini yeye ako na more of a defensive role in the midfield, so you don't expect yeye aonekane sana unless when it comes to defending. Savio na switch wing, anapatia Doku, rudisha nje ya box. Walikuwa wanasema ni handball. Doku. Hey, Doku bana, you are embarrassing. You are very embarrassing. Kama unashindwa kudribble, na hiyo ndio kazi yenye umewekwa hapo kufanya. Hakuna mtu anakuambia hata ufinish. Kudribble limemlemea. Ona. Anashindwa kudribble, na hiyo ndio kazi yake main. Dakika ngapi zimepita? 25. Bado Man City hawajatana up in my opinion. Maybe mimi ndio niko over ambitious. Ama niko unrealistic, but Man City hawajatana up. Considering that they are down by 1 goal, wanacheza ni kama bado scoreline iko 0-0. Wanacheza ni kama tuko 0-0 bado. Hawachezi kama watu wanatafuta response na ni kama hata they don't know that after hata kama watapata bao moja they'll still need another one. So time ni kama ni kama hawaoni time inaisha. Juu unajua mnaweza funga moja ikuwe 1-1 lakini ikuwe uko dakika ya 70. Wolves watafanya nini saa hiyo? Utarudi tu kukaza. Kwa Man City ampelekwa chini. Kovacic. Taken quickly. Doku brought down. Referee, hiyo hakuna yellow hapo. Amemkanyaga man. Amemkanyaga. Hiyo ni free kick yetu. Lakini Wolves wako na watu warefu, wako na watu wenye wanaweza defend hizi corners. Wako na huyo Craig Dawson, wako na huyo Lamina, wako na Itnori. Wako na watu wenye wanaweza clear the ball when it comes to aerial threats. So
Zile games zenye nimeona, kuna game yenye nimeona wamefungwa kona. Maybe ile ya Liverpool. Maybe hiyo game ya Liverpool ndio walifungwa kona maybe. Hey, cross za Gundo hazifiki. Ana cross hata ifiki. Ni kama amechoka already. Cross kona alipiga haikufika. Hiyo cross amepiga sahihi haikufika. In other news, Foden hajakuwa included kwa sababu from what I've heard ni sasa shida ni wanapata hizo chances zenye wana go into the touchline, but sasa wakicut back hakuna mtu mwenye ako hapo juu. Haaland ako too deep. Ayayaya, Stones unafanya nini Stones? Umepiga tu ball nje hivyo na venye tunang'ang'ana kutafuta hata bao moja. Wolves heri wakufe lakini wa defend hiyo bao moja. I just know it. Wakipata hizi points 3 inaweza wapeleka mbali sana. Hapa unaona hapo kwa box. Hizi positions, unaona hii position yenye Bernardo Silva anapata ball. Hizo ndizo Foden anapatanga ball hapo. Na kila time anapatanga ball kwa hizo positions huwa anafanya kitu. Sijui sasa kama Pep ataamua kupull the trigger as early as possible. Kuna mtu ameshika handball hapo. Bana Savio na Doku wanafaa improve. I don't think wamecheza vizuri. Considering hao ndio wanafaa kukuwa the main creative players wenye Man City wako nayo leo. Tunaona ball iko tu kwa backline ya Man City. Vardiol, Ruben Diaz, juu midfield yenye iko hapo Kovacic, Gundo na Bernardo, they are not very good when it comes to creating chances. Kuna mtu wa kufinish chances tu, ball tu inakuwa cutback hapo, hakuna hata mtu mmoja. Sasa John Stones, kwani ujielewi? Stones, kwani ujielewi? Stones anakaa ni kama ako off. Usikross. Poor. Haaland hata hajashoot hata ball moja tangu game ianze. 30 minutes in. Haaland hajapata hata moja. Haaland hajapata hata chance hata moja. Bado mimi sasa nishaanza kuangalia bench. Juu hakuna signs za anything yenye ni creative anywhere. Hakuna mtu anaweza unaona zile balls zenye ni zile through balls zenye zinakuwa zinapita between the players. Hakuna hata mtu mmoja mwenye ameweza kuattempt hiyo. Hizi tunashinda tu tukipata ma cutbacks zenye wana cutback. Hakuna player wa Man City mwenye ako hapo, Wolves wanatoa inakuwa kona. Tutashinda tu hivyo until the moment yenye Pep ataamua kuchange vitu. Wanafika tu kwa hiyo byline, hakuna wana cutback, hakuna mtu mwingine mwenye anaweza score. Acha tuone hii kona kama Man City wanaweza find something from it. Hey, Gundo man. Hey, hizi cross zako hazifiki. Hizi corners ni very poor man.
Hizi corners Man City tuko very poor when it comes to corners. Kona hata haifiki kwa box, haifiki hapo kwa watu kwenye watu wako. Na ikifika inafika ikiwa imepigwa vibaya. Unafaa tunaona ule coach wa Bournemouth mwenye alifanya Arsenal washindwe jana na hizo set pieces zao za kona. Huyo ndio tunafaa tulete. Ilikuwa offside ama nini imeendelea hapo? Ilikuwa offside. Offside. Woods walikuwa offside hapo. Tunafaa to pull one goal back in the first half. Ndio sasa ni kama sasa kazi itakuwa ngumu sana. Doko anakuwa teamed up by two players. Guardiol! Jamani Rolls Royce bana. Guardiol! Screamer! We are so back. Nice, very nice, very nice. Very nice Guardiol, very nice. Mbona hii kitu ina hang. Mbona ina hang? Guardiol is a very very good goal. Saa alikuwa ameshika but ime go into the top bins. Very very good. That's a very very good goal. Considering that yeye ni center back. Oh, that's a very good goal. Twende bana Man City wameweza kufind something. Although I think hiyo ni individual brilliance. Twende Man City tutafuta bao nyingine moja. Gundo amepatia Doku usifanye ufadha. Napelekwa chini lakini referee hata asemi kitu. Sasa sahi from sahi until half time tunafaa tukue hapo. Chance after chance after chance after chance. Hiyo ndio the only thing yenye tunafaa tufanye sahi. Create many chances would if possible hata tufunge bao ya pili before half time ifike. Jules sahi watakuwa wakingoja ifike half time. Watakuwa yani in short watakaa wakaze. Wakingoja half time ndio waende wapumzike. Kovacic man. Kovacic man. Vitu zingine mi si expect nikiona wachezaji wengine wakifanya blunders zingine. Especially kumake kama hiyo pass yenye sitaki kusema ni simple but ni pass yenye una expect mtu kama Kovacic aweze kupiga na kufikisha na anashindwa ku-execute. Inanishangaza sana. Man City wamewin the ball back. Gundogan anageuka anasema wacha turudisha nyuma. Rico Lewis. Hapa kuna bao nyingine moja before half time. Hapa kuna bao nyingine moja Man City before half time. Come on. Guardiol. Doku. Guardiol alikuwa shoot tena. Ni venye ameacha. Hiyo ni kona ama ni goal kick? Mimi nilikuwa nadhani ni goal kick ya Wolves. Ama ni kona ya Man City. Wamepeana kona ya Man City. But I think Haaland anafaa apate chance moja. Hajapata hata chance hata moja game mzima. Kovacic. Savio. Hey, Savio finishing uliacha Girona msee. Finishing yako ni kama walituuzia hawako ku-update. Hauna update ya finishing. Ai. Kila time jamaa na shooting ball inaendanga tu juu.
36 minutes in, Wolves tangu game ianze, Wolves hawajapiga hata kona, hawajapiga goal kick hata moja fupi. Zote zenye wamepiga they are going long. Msifanye ufala hapo nyuma John Stones. Peana uko juu, peana uko juu, peana uko juu kama sahihi kwa 1-on-1. Mchukue before aku. Huyu Jose Sa bana. Jose Sa anatokea bana. Jose Sa. Unajua the weird thing yenye ni notice Wolves walikuwa nafanya, that was watching the si watching, as I was analyzing the lineups zenye walikuwa nazo, is the fact that unajua Jose Sa over the last, kama tangu akuje Wolves, yeye ndiye amekuwa goalkeeper mwenye anashikia yani yeye ndiye amekuwa number 1 wa Wolves, but this season kumekuwa na changes. Kuna jamaa anaitwa sijui anaitwa Johnston ndiye alikuwa anacheza games mingi, na nakumbuka nikiuliza arifu yangu fulani nikimuuliza mbona Jose Sa ashiki, kwa sababu zile bao zenye mbona Jose Sa haanzi games, na yeye ndio tumezoea akishikia Wolves. Huyo Johnston alikuwa anafungwa mabao zingine very very, yani alikuwa anafungwa bao zenye una expect goalkeeper make saves. Jose Sa namjua venye anakuanga master wa kusave ile siku yenye wanacheza against Man City. Unajua wale goalkeepers wenye huwa wana turn up against Man City inakuanga number 1 kwa list na Flecken wa Brentford. Alafu kuna huyu jamaa mwingine anaitwa huyu, alafu yeye kuna huyu Jose Sa wa Wolves. Nani mwingine? Hao ndio wa zile teams zenye Man City tukicheza against hizo teams, au magolkeeper sijui wanakuanga wamekula nini hiyo wiki. Huwa wana save hadi unashangaa. Kama hiyo save yenye Jose Sa amefanya hiyo, Savio man, acha ufala. Savio acha ufala. Acha kuforce. Unajua hakuna kitu mimi nachukia kama mtu akiforce. Na utakuwa booked fala wewe ni fala Savio. Acha kuforce. Hakuna haja ya kuforce bao, anang'ang'ana kukua very na impact. Sasa ame lose ball hapo, akaenda kung'ang'ana kurecover ball, akapoa yellow card. Sasa tume lose ball na amepata yellow. Usiforce as much as nataka ukue creative, usiforce. Juu ukiforce uta lose mpira na uta expose teammates wako. Huyo alikuwa offside ref. Huyo alikuwa offside. Huyu jamaa mwenye amefungia Wolves, huyu jamaa pia ni wa Norway. Kwa hivyo tuko na Norway Man City na tuko na Norway kwa Wolves. Savio usiforce. Rico Lewis pia finishing chances zenye anapatanga hapo kwa box zenye una expect afungangi. Haya, Wolves ndio hao wanakimbia tena. Nice. Faster. Toa hiyo ball hapo nyuma. Nice. Jua Wolves ni kama pia wako na watu wenye wanaweza kimbia sana, au akina Itnor na akina Akunya na huyu jamaa mwingine anaitwa Semenyo. Au ni wase wenye wako na mbio sana. So wakipata chance yote within those 3 players wanaweza kupunish. But I think hiyo ndio itakuwa the main storyline. Hata I think hiyo ndio the opportunities zenye teams zikicheza against Man City huwa zina look for. Huwa wanatafuta hizo chances zenye yani huwa wana work towards perfecting their counter attacks. Juu kama unaona Fulham last game yenye Man City tulicheza, kama Traore angekuwa clinical, Guardiola anapata chance ya kushoot lakini hataki kushoot. Doku pia kwa huko kazi yake tu ni kuforce tu, wanatafuta passes zenye hakuna.
wanatafuta tu pass zenye hakuna. Hata unaweza ni kama wana make passes wakiwa desperate. Wana force sana. Hawana hiyo composure ya hapo kwa hapo in the final third. Na ndio maana hata mara mingi Pep huwa hachagui kugo for Savio na Doku in the wings. Mara mingi ataika either one of them with Grealish, kwa sababu Grealish naye anakuprovide na hiyo composure, ama anakuprovide na hiyo anakuprovide with control ama with composure in the final third, especially zile zenye ana hold ball, anangoja opportunity ya kupasa yenye itatokea. Sasa ona venye sahi Savio atafanya, unaona, si Savio, Doku wako na hiyo, they are too fast to a point that wanasahau teammates wao hawako as fast as them. Toa ball. Nice. We need 3. Man City we need, tumefunga moja, meaning sahi tunahitaji bao zingine 2. It's going to be a very big second half for Man City. But I think bado they have the players. I think players wetu bado they have. Savio ana cross inaenda straight kwa goalkeeper. Straight. There's no need of doing this. Wana force. Hata I'm running out of words. Rudisha nyuma, usikuwe na ona. Usikuwe na haraka ya kuadvance na kupeleka ball huko mbele to a point that una risk. Sasa hii Wolves wamewin the ball back kwa sababu ya hiyo. Nice. Calm down. The best football yenye unaweza wafunga nao ni ile yenye unaona, ile yenye mwasukuma wako kwa box yao kabisa, yenye wanang'ang'ana kudefend. Hapo ndio Man City watafunga bao. Lakini hizi zenye unajaribu uking'ang'ana kukimbia ama kurun against our obvious wamekuwa kitrain from sinaona Savio. Haaland bado 0 chances, hajapata hata chance hata moja. Hajashoot, yani in simple terms, Haaland hajashoot hiyo ball hata once. First half. Savio, usiforce, ukikosa njia maintain possession good. Stones back into the starting 11 for Man City. Alikuwa captain wa England venye England walishindwa Wembley. Kona ingine ya Man City venye England walishindwa, ilikuwa Greece, against Greece during the international break. Nilikuwa na watch hiyo game, but sasa sikuwa na watch kwa Watchalong, nilikuwa na watch in a different place. Nakumbuka niliona Greece wamefunga, nikasema wacha niende ni watch. Mi huwa na I don't support England for various reasons. Alafu sasa si Bellingham akafunga ile bao, niko like sijui mbona hata sasa nimekuja kuwatch na England washafunga. Alafu nikaacha kuwatch, nikasema wacha niende go do something else, kurudi ama kwenda kuangalia full time results, kumbe England walifungwa tena. Na hizo kona zetu ziko poor man. Kuna hata mtu mmoja anaweza piga corners Man City. Hata De Bruyne kwa hizo Gundo ana cross ingine haifiki, inafika tu hapo nje, inafika tu hapo kwa manu wa kwanza. Wasikimbie, usikubali wakimbie. Nice. Bora hiyo ball mkilose, Man City wakilose hiyo ball, the first thing yenye wanafaa kufanya ni make sure that Wolves hawapati chance. Bernardo Silva man. Gundo maintain hivyo sasa, wapatie tu pressure hivyo, weka tu pressure. Shoot Savio. Jose Sa man, come on Savio.
Jose Sa man. Ai ya 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 ya. Hiyo Savio ungeficha hiyo. Jose Sa amepiga two big saves. Savio naona ako very frustrated. Jose Sa ana smile tu, anajua this is a normal day against Man City. Pulling up, getting some good saves. Chukua hiyo ball. Tumebakisha dakika mbili. Inaenda hadi dakika, wameongeza 2 minutes. Imeisha. Kumbe ni hadi 47. Nilikuwa nadhani ni hadi 48. First half imeisha. First half imeisha. Dream start for Wolves during the first few minutes. Zenye walifunga bao within the first 10 minutes. Wolves walikuwa wamepata one goal, but Man City wameweza kupull something back na wakafunga bao moja, waka equalize from Josko Vardiol with a very very good strike to pull City back into the game. Very very good. The next 15 minutes is a half time. I think zitakuwa very important, especially from a Man City perspective, considering that nimekuwa nikisema hii multiple times but nitashinda nikisema, considering that Man City wako na a chance of going 3 points ahead of Arsenal, who are their main title contenders, ama their main title challengers, ama opponents. Man City, they need a very big second half from everything, from defensively wasiconsider a lot of chances na bado at the same time wa create chances, na bado wakicreate chances waweze kutake hizo chances. I still think Wolves wako na threat in terms of the counter attacks zenye wanapata. Tumeona several times zenye Semenyo aliweza kugo through hapo, na hii moja yenye Larsen alipata lakini alikuwa offside. So I don't think Wolves watago into the dressing room wakiwa very disappointed, kwa sababu I still think the second half itakuwa very si open. Nashindwa kupata words yenye naweza describe. Watakuwa na chance, especially unaona ikifika dakika ya 70 hapo. Sasa zenye Man City watakuwa kingangana kutafuta bao, kama bado itakuwa 1-1. Wolves wanaweza pata a couple of chances. The only thing yenye itakuwa concerning is whether or not they'll be able to finish the chances zenye watapata. I still think Man City bado they haven't been very good in terms of creating chances. Obviously kuna Jose Sa amekuwa make a lot of good saves in the first half, kama ile yenye Bernardo Silva alipata hapo in the edge of the box, na bado hiyo yenye Savio amepata on the edge of the box. So I still think that itakuwa challenging, kwa sababu the goalkeeper wa Wolves ni kama ameturn up leo, but we all know that, unajua the biggest disadvantage about kwa goalkeeper, unaweza cheza 89 minutes vizuri, ukimake saves, ukimake nini, ukishika ball, ukiwa involved, but the last 1 minute of the game you can turn from being the hero to the villain very quickly. Na that is an analogy yenye nililearn ile siku yenye Bayern Munich walicheza against Real Madrid at Santiago, after Manuel Neuer alimake ile mistake yenye alimake. We all know, sijui kama mnaweza kumbuka hiyo game, but alimake mistake na Real waliweza ku come back into the game. So hiyo position ya goalkeeper inakwanga, huwa nasema that being the goalkeeper is the most lonely job in the world, kwa sababu unaweza turn from hero to villain very quickly, ama within a very few minutes, especially ukitake into consideration the stakes zenye teams zinacheza. Kama Wolves wanataka kutoka from the relegation spots, na Man City they want to climb to the top of the Premier League before Liverpool wacheze. So I think goalkeepers watakuwa dependent upon. Hata Ederson I think ameweza alisave ile chance enye Semedo alikuwa nayo, but I don't think amekuwa called upon mara mingi compared to his counterpart in Jose Sa. That being said, if Man City wanaweza chagua go into the second half with some couple of changes, wacha tuangalie bench yao iko na nani.
naona Man City kwa bench wako na Stefan Ortega, wako na Carson, wako na Nathan Ake, wako na Akanji, wako na Nunes, wako na O'Reilly, wako na McCarthy, wako na Grealish na wako na Foden. The only people wenye wanaweza kuja kusaidia in case Man City they are still drawing ama bado watakuwa equal with Wolves in terms of finding another goal. The only person mwenye ama the only two people wenye unaweza add into the attacking point of Man City ni Grealish na Foden. Grealish obviously you're not putting him up as a goal scorer, but unaweza involve as someone who can come up with those chances. Foden I think can lie in between the two sides of goal scoring ama goal creation ama chance creation, so anaweza fall in between either of those two sides. Other than that, nataka niangalie stats zenye zimekuwa first half, tuone kama eye test yenye tumekuwa tukiwatch game ina match the statistics. Funny enough, I don't think the stats zinaweza capture the whole game, kwa sababu ukienda kwa stats inasema Man City wako na 49% possession na Wolves wako na 21. XG ama expected goals yenye Wolves wako nayo ni 0.93 na ya Man City ni 0.69. Total shots, which is the funny thing, shots za Wolves ni 2, za Man City ni 10. But big chances created, Wolves wame create 2 big chances. Obviously kuna ile yenye result to a goal na ile yenye Semenyo acha tuseme ile yenye Ederson alisave. But Man City apparently, according to what I'm seeing hapa, it's written that Man City hawajakuwa na any big chance, kwa sababu hiyo yenye wamefunga, yenye Vardy wamefunga iwezi kuwa classified as a big chance. Funny enough, the passing accuracy, acha tuanze na passes. Wolves wako na only 65 passes in the first half, na kuko na a couple of reasons yenye naweza kuexplainia mbona wako na passes very few. Ya kwanza ni the fact that hizi corners, hizi goal kicks zenye Wolves wako nazo, they are not starting from the back venye teams mingi huwa zinaanza, as in ile they are not starting the short goal kick yenye center back anapoa na goalkeeper. Zote zenye ni goal kicks Wolves wanachagua to go long ama to kick the ball in front, so hiyo inaweza imewapunguzia passes. But kama the fact that wamefunga bao moja against Man City with 65 passes inamaanisha gameplay ama tactics za Wolves zote zina rely on counter attacks. Man City on the other side wako na 340 passes in the first half, na I think anytime hata nikikosa kuwatch game ukuje uniambie Man City wako na passes kama hizo 300 ama whatever in the first half, najuanga hiyo ni game yenye opponents wa Man City they are sitting back and they are waiting for the counter. Juu kama Man City wako na a lot of passes inamaanisha they wanna struggle ku find the spaces in behind of coming up with something. But Man City wako na passing accuracy ya 89, which by their standard is very low. Time yote yenye naona passing accuracy ya Man City iko below 90 ama 92, najuanga Man City they haven't been as good as they should be. Corners Man City wako na 7, Wolves wako na 1. Offsides Wolves wako na 2 offsides na Man City wako na 0. Inamaanisha Wolves they are waiting ama they are sitting on the shoulder of the last man wa Man City waiting for a chance for them to come up with something. How many shots on target? Man City wako na 3 off target, 3 on target, 4 blocked. Wolves wako na only 2 shots on target na moja ili result to a goal. Inamaanisha conversion rate yao iko very very good, kwa sababu inamaanisha wako na 50% conversion rate. In other news, kwa wale watu wenye wajui, naona Man City women wameshinda against Aston Villa. Man City women walipiga comeback 6:30. Kuna game moja kubwa sana between Liverpool and Chelsea. I'll also be doing that. Itaanza within 1 hour 30 minutes ama 1 hour 32 minutes. Itakuwa very interesting kwa sababu the two sides wameweza kucheza against each other in cup finals mingi sana. I think walicheza Carabao ya last year, ile yenye Van Dijk alifunga, bado ilikuwa Liverpool
Liverpool na Chelsea, na bado the season before that which was 22-23 walikutana mara mbili bado kwa finals, na Liverpool waliweza kufind a way, sababu Liverpool walishinda against Chelsea in the FA in season 22-23, na bado in the same season Liverpool walishinda Chelsea in the Carabao Cup. If I remember it, games zote mbili I think zilienda hadi penalties, but leo ni EPL, meaning hakuna penalties. Ikisha za draw, both teams zinapata 1 point, but hiyo ni game yenye tutaongelelea afterwards. Sitaki kuanza kudive sana into that. After hiyo game ya Liverpool na Chelsea, bado I'll be sitting down and doing the Barcelona versus Sevilla game. Hiyo itaanza 10 pm, so kama uko available, ama if you want to watch that game, ama if you want to watch it ama kufuatilia, bado unaweza kuja, you sit along and we enjoy the game. The reason I'm doing that, obviously nilisema jana, ni kwa sababu that is going to be the first ever Barcelona game yenye nimewatch hapa, na at the same time Barcelona midweek wanacheza against Bayern Munich in the UCL ama in the Champions League, so I want to gather some minutes. Nimekuwa nikiwatch lakini sijakuwa nikiwatch on the Watchalong. Obviously I also support Barcelona. Nimekuwa nikifuatilia hizo games zao and I think they've been very exciting. So back into the City versus Wolves game. Nataka tuone bench ya Wolves iko na nani mwenye anaweza kuja kama kuna mtu anaweza kuja kuwasaidia in case they choose to go for the spectacular. Acha tuone bench ya Wolves iko na nani. Kuna goalkeeper anaitwa Bentley, kuko na Doherty alitokanga Wolves akaenda Tottenham, alafu tena akatoka Tottenham. I think Doherty bado alienda Atletico Madrid for a moment, ama alikuwa Wolves from 2013 to 2020, 2020 to 2023 alikuwa Spurs. In January of 2023 akaenda Atletico aji, na imeandikwa free transfer, kwani contract yake ilikuwa inaisha January. Anyway, akaenda Atletico for 6 months, alafu sasa in 2023, summer of 2023, which was last year, akarudi Wolves on another free transfer. So yeye ni kama yeye ni merchant wa free transfers, but I think amekuwa hapo for a moment. I think alikuwa part of the Wolves team yenye ilishinda Man City back in 2019, the famous home and away win yenye Wolves walipata against Man City. But another person mwenye ako kwa bench ya Wolves ni ya defender anaitwa Lima, wako na midfielder anaitwa Gomez, wako na Doyle, wako na Bellegrade. Bellegrade nimeona amekuwa akicheza games kadhaa za Wolves. Juu hadi ile game ya mwisho yenye Wolves walicheza against Brentford, I think Bellegrade alikuwa, sijui kama ni Belgrade ama ni Belgrade alikuwa kwa hiyo game ya against Brentford. I think alipata bao, but pia wako na Pablo Sarabia. Obviously Sarabia alikuwa PSG a couple of years ago, Spanish international. Alikuwa one of the, sitaki kusema big names, alikuwa one of the, sasa yako 32 years, career yake ilikuwa aje? Alikuwa PSG. Bado alikuanga Sevilla. Nilikuwa naona alikuwa La Liga somewhere. Alikuanga Sevilla. Hizo miaka za hapo 2016 to 2019. Alikuwa one of the names zenye watu walikuwa wanadhani zitaenda kuwe one of the best players. But it's not too late. Kuna jamaa mwingine anaitwa Carlos Forbes. Carlos Forbes hakuanga Man City Academy. Alikuanga Man City Academy. Ile season yenye Man City inaitwanga under 23 walishindanga league. Kuna watu wengi sana walikuwa nasema Carlos Forbes akuwe included into the Man City first team, but anachezanga as a left wing. Kuna watu wengi sana walikuwa nadhani that atakuwa included into the first team, but ni kama Pep aliamua he won't go for that decision, but ni kama alienda Ajax, alafu ni kama amerudi huku Wolves. Another player mwenye amekuwa amechezea both clubs ni Matthias Nunes. Obviously alikuwa bought
last season ama last summer from Wolves. Ilikuwa last summer. I don't think amekuwa very involved sana kwa Man City, but at the same time I'm making that statement, bado nafaa ku provide na context. The names zenye ziko Man City hao akina Gundo, kina De Bruyne, akina Rodri, akina Kovacic. It will be very difficult for Nunes kupata chance. Ni kama wamemake changes. Wolves wamemake, hata Tommy Doyle alikuwa wa Man City. Okay, interesting. Wamemake changes during the first half as we are getting back into the game. That being said, I still think Man City wanaweza shinda hii game. Acha tuendelee na second half tuone venye outcome itakuwa in the end. Nani ametolewa? Andre ndiye ametolewa. Huyu mwenye anaitwa Andre ndiye ametolewa. Ni kama walikuwa wamechoka sana. Funny enough, sijaona jamaa anaitwa Matthias Cunha make zile runs zake zenye ziko very, huwa ana run between the midfield of his opponents. Sijaona akigo for such a run, but wacha tuone. Savio, funny enough, second half ameanza akiwa in the left wing position, na hata nilikuwa nashangaa first half mbona Savio na Doku hawako wana change wing, and we know they can play opposite sides. Savio with a corner, naona Haaland kuna kitu ana shout towards his other. Savio kona inafika, lakini hakuna mtu wa Man City mwenye offside. Bernardo Silva, come on Man City. Offside hiyo. Woods, sidhani Woods ni one of the team wenye huwa wana waste time sana. Sija notice kama hiyo ni one of their trademarks. Sijaona waki waste time sana, but maybe they've decided to keep that tactic and apply it during the last minutes of the game, kwa sababu drawing with Man City with where Wolves wako kwa table itakuwa very good for them in my opinion, but bado ni early minutes, anything can happen. Haaland anaweza pata chance, na tunajua anakuanga very decisive in front of goal, anaweza put Man City ahead, na bado Man City wanaweza kuwa exposed through a counter attack against Wolves, so itakuwa interesting. But I think Man City wanafaa ku change wings za Doku na Savio as much as possible, ndio walete confusion between the fullbacks wenye Wolves wako nayo. Imagine tu the meltdown yenye itakuwa if Man City wata lose game, itakuwa very. Juu nimeona Man City after sahii tuko na kina Bournemouth wenye walishinda Arsenal jana, tuko na Southampton at home which is the next game, na bado tuko na Brighton away. So unaona hizo games si ati ni games rahisi. Aitonore, Doku man, hapo final product yako iko down man. Final product haiko hata kidogo. Hapo mwisho unaona tu there is zero. Hapo final product anafaa improve sana. That is the only point. I genuinely think huyu jamaa improve final product yake anaweza kuwa among the world beaters wenye, au anaweza kuwa among the world class players. Lakini sasa bila hiyo hawezi. Anaweza kimbia, anaweza dribble, but hapo mwisho finishing and assisting iko, decision making hapo in the final that it's not the best. Maybe atafunga leo and prove wrong, but in the long term, in terms of vitu kama consistency, Haaland alikuwa pate moja hapo, Wolves wameclear. That is the first chance enye Haaland amepata in front of goal. Nice. Unaona Man City wakilose hiyo, amelose ball tena Ruben Diaz.
Nilikuwa nasema Wolves wakiwin hiyo ball back, Man City wanafaa wape pressure as much as possible, ndio Wolves wasipate chance ya kubreak away. Sababu alikuwa amecross hiyo ball. Haaland hajafunga in the last two games against Newcastle na against it mingine Fulham. Umebrutana bana, umse wa Fulham amebruta John Stones, but wacha tuone penye second half ita play out. Hiyo bao yenye Man City walifunga, I think ilikuwa individual brilliance ya Vardiol. Tumeona akifunga bao kama hizo multiple times, most notably ilikuwa ile against Savio na Haaland. Hawaelewani hapa. Naona mtu mmoja atatolewa, either Savio ama Doku atatolewa, waeke Grealish. Wolves pia wame lose ball second half, hakuna mtu mwenye ametoka akiwa ready between the two teams. Haaland bado hajapata chance. Funny enough, hiyo bao yenye Man City wamefunga ilikuwa outside the box. Man City hawajaweza come up with anything in the box since the beginning of the game. I think watatoa most likely, nadhani watatoa Savio, kwa sababu Savio sijaona akicheza. Vardiol corner Man City. Tommy Doyle alikuanga Man City, na bado kuko na mwingine anaitwa Callum Doyle, lakini sasa Callum Doyle anakuanga center back na Tommy Doyle anakuanga midfielder. Bado kuko na mtu kama Liam Delap mwenye ako Ipswich, bado huyo alikuwa Man City. So Man City Academies iko na wachezaji wenye ni very good. Iko na mtu mwingine bado mwenye tumetaja, Carlos Forbes. Kona ingine very poor. Rudisha ball. Kovacic, weka kitu. Oh my god. Sasa mbona una cross hapo? Hakuna mtu anakaa ni kama wanaelewana wa Man City. Wote ni kama kila mtu ako dunia yake. Kovacic ako huko na cross ball, hakuna mtu anafuata ball. Gundo anapiga kona, hakuna mtu, ni kama kila mtu ako dunia yake. In the first half, Man City wali make the most passes that wamemake in the last 3 years in first halves. Ikifika dakika 60 on the same rhythm, I think Pep anafaa ku spice things up. Most notably, I think anafaa introduce Foden na Grealish. Peana huku chini mzee. Sasa Savio, sasa tupigwe kona sana, counter sasa, tutii. Hii game itakuwa itakuwa very bad in the last few minutes kama Man City hawata find something. Juu sana najua Wolves wata decide ku sit back kabisa. Ikifika dakika 70 kama Man City hawajafunga bao. Kovacic katikati ya uwanja. Rudisha nyuma kwa Vardiol. Savio. Cross, usiforce ball. Ukiona hakuna opportunity, maintain to possession. Ana shoot. Jose Prime Neuer. Pulling up like Prime Neuer. Amepiga save ingine. Hii ilikuwa on target. Kama goalkeeper ange save hiyo ingekuwa bao. Ruben Dias is a very good effort on goal. Chances zote zenye Man City wanapata zote ziko ni outside the box. Naona Bernardo Silva anaongea na Jose hapo. Unajua wote ni Portuguese international. Naona na mpoint akicheka. I think alikuwa anaonesha Ruben Dias. Doku anashuta hapo, unawezani hata ana miguu zimevunjika. Pep amekasirika.
Pep amekasirika by hiyo kitu yenye Man City amefanya. Pep amekasirika, anashindwa mbona mnashinda mkishoot ball hapo nje ya box. Prediction yangu ilikuwa 2-1. Scrappy 2-1 for Man City. Frustration iko. There's a lot of frustration for Man City. Hii season itakuwa ya frustration. Nilijua tu venye Rodri alipata hiyo injury, nilijua tu hii season tutajitayarisha. Man City hawakusign mtu in the summer. Hawakusign defensive backup wa Rodri in the summer na hawakusign player mwingine in the summer. Savio mwenye tulisign alikuwa signed in January of the beginning of the year na walimsign for 25 million. Meaning in the summer Man City they didn't buy anyone. They didn't buy anyone. Na sisi ndio tumeshinda league na hatuja strengthen in any way. Ay. Frustration. Tulichukua Gundo during the summer lakini hiyo sasa ilikuwa free agent, hatukulipa. We need a lot of creativity in the team, especially ile point yenye itafika yenye De Bruyne ata Stones jaba tu. Stones jaba. Anakaa ni kama ako out of sync na wenzake. Chunga hiyo. Wow, hiyo ilikuwa bao wallahi. Alikuwa afunge lakini ilikuwa mbali sana. John Stones. Mbona wanakimbia hiyo distance mzima up the pitch. We need new players kwa hii team. We need new players. Na wanatupata sana na hizi makaunta man. Ndio hiyo ingine wamepata. Asitoke nice. Vardiol asipite. Nice Vardiol, good Vardiol. Uko juu. Piano huku chini Gundo. Nice. Kimbia Savio. Kimbia. Coach, nipe Foden coach. Hapa hakuna ni upala tu tunafanya hapa. Nipe Foden coach. Nipe Foden coach. Coach, nipe Foden. Hakuna kitu yenye hakuna creativity at all. Na ndio maana unaona chances zote zenye tunapata zenye ziko on target, zote ziko outside the box kwa sababu inabidi tu shoot tukiwa hapo. Ona venye nakata players wa Man City. Wamesimama tu wote. Nice, Rico Lewis. Teremsha huku chini kabisa. Nice. Bernardo Silva. Rico Lewis man. Hiyo ni very poor pass. Lakini Doku ameisaidia. Tukipata Foden hapa in the last 30 minutes tunaweza pata kitu. Juu hakuna player wetu mwenye anataka kurisk kumake hiyo pass ya hapo nje ya box, apem tu hapo ndani ya box. Sasa swali ni watatoa Gundo ama watatoa Bernardo. Man City usikross. Kona ingine ya Man City. Na funny enough hii game Man City, Foden ako ready anakuja kuingia. Patie Foden coach. Patie Foden hapo, Starboy. Funny enough hii game Man City hatujapiga any short corners kwa sababu tuko aware of that ukienda kufanya ufala ya short corner hapo Wolves wa kupata counter ni hivyo. But I think set pieces zetu tunafaa to improve. Henderson ametoka nje ya box amekuja kuclear. Foden pekee ndio unaona ako ready kuingia, sijui kama Pep atago for someone else.
Savio against Semedo. Narudisha nyuma kwa Vardiol. Savio. Vardiol. Vardiol hataki kushoot. Wanajua wote. Unajua sasa ame misplace pass. Hakuna player hawataki kushoot. Unajua shida ya kushoot hapo nje ya box. Ni kama Pepa na kuanga amewaambia msishinde mkishoot ball kila saa. Juu mkishinda mkishoot ball kila saa mnapoteza chances. Pepa na prefer hold the ball. Pepa na prefer hold the possession in short. Hadi chance itokee. Nice Doku, good recovery. Mafans wa Wolves wako nini? Wana ni kama wako demoralized. Juu timu yao ni kama sasa imeamua ku sit back saa hii. Lakini sasa unajua the biggest disadvantage ya kufu. Nini? Hey, free kick hapo nje ya box. Make sub saa hii Foden akuja apige. Make sub saa hii Foden akuja apige hiyo free kick. Kini Foden pia free kick haezi. Kovacic is so good in. Unaona hizo dribbling, nice. Amemclip hapo, hiyo ni foul. Hiyo ni foul. Hata inafaa kuwa yellow hiyo. Juu nani alikuwa amempita? Kovacic alikuwa amempita, huyu jamaa ka stretch tu mguu hivi ndio amwangushe. Acha tuone kama itapeanwa yellow. Mario Junior. Ni yellow ama si yellow? Si yellow. Ederson amekuja kwa hapa anaongea nao. Unajua the weird thing ama the most interesting thing about goalkeeper anaonanga game yote venye inaendelea. So ikifika from a point of mtu mwenye ako kwa hiyo uwanja mwenye anawezaona timu yake ikicheza ama akiona penye makosa inafanyika na huwa goalkeeper. Hata coach, unajua coach akiwa kwa sideline anaona game ikiwa hivi. Anaona from the sides. But sasa goalkeeper akiwa mwisho kabisa anaona everything. Anaona mbele yani in short. Anaona mwenye ako in position, mwenye hayuko in position. Goalkeepers, they have one of the best views. Aya, free kick ya Man City hapa. Last time Man City tulikuwa huku Wolves tulifunga free kick through Julian Alvarez mwenye leave the club during the summer. Kama hizi zingekuwa zile siku za Mahrez, hii tunaihesabu. Kama zingekuwa siku za Mahrez, hii ni bao. Kovacic wanasukumana na mtu mwingine wako hapa. Sijui mbona wanasukumana. Na amepoa yellow. Joao Gomez amepoa yellow. Juu hataki free kick ipigwe. Hajasimama in the wall yenye Wolves wako nayo, amesimama hapo kando, but sasa anashinda wakifuatana hivi na Kovacic hivi kila saa. Na hiyo I think inafanya wenye wanapiga wanafaa wapige free kick hawapigi. Lakini amepoa yellow. Na unajua the funny thing is amewekewa hadi pale penye anafaa simame. Gundogan corner ya Man City. Foden bado hajaingia. Ni kama Foden ataingia na wataingia wakiwa na mtu mwingine. Sainda ngapi 62? Joao Gomez bado ana complain. Gundogan corner. Kovacic. Hakuna mtu wa Man City hapo. To make hizo changes tu mara moja. We need a different pattern of attack. Recover ball. Wolves wasipate any chance. Nice. Players wawili wa Wolves wamegongana. Savio kimbia nayo hadi mwisho Savio. Kimbia Savio. Nice. Sasa amepiga pasi nyuma man. Fuck. Wingers wetu wanafaa kukaa chini wafundishwe kudeliver the final product.
Juu I think wanacheza vizuri sana in everything else apart from hapo tu mwisho, which is the most critical part of the process. Juu atakimbia, atadribble, apite, lakini kudeliver hiyo ball ya mwisho. Gundogan, baby shot. Man City wamekuwa na a couple of chances in the last few minutes. Gundo anakaa ni kama amechoka, so most likely Gundogan ndiye atatolewa. Juu I think wakitoa Bernardo Silva wabakishe Gundogan, hapo hatuna legs kwa hiyo midfield, hatuna players wa kucover space. Wolves wameamua tu kumaintain possession juu the last kama 5 minutes wamekimbizwa sana. Isipite John Stones, usipeleke Jaba hapo. Nice, Rico Lewis ako solid. Hata kama ile bao ya kwanza yeye ndiye maano wake ndiye alifunga. Pep bado hajamake hiyo sub. Naona jamaa anaitwa Carlos Forbes pia ako ready kuingia hapo, former Man City Academy player. I think alipata chance, alicheza hata game moja for the first team. Sijui. But so far Man City in the sahii unajua tuko midway of the second half sahii. Doku tangu achange wing akuja hii side ya juu. Watatoa Doku. Doku ndiye ametolewa, hayuko effective. Foden pekee ndiye ameingia. Bernardo Silva right wing, Foden katikati, hiyo position yenye Bernardo Silva alikuwa anacheza. So meaning sasa Man City wanafaa kuattack sasa through the middle as much as possible. Carlos Forbes anaingia, naona wametoa Matthias Cunha. Mbona Carlos Forbes analeta sasa pace and power in terms of running, na ako very decent in terms of finishing. Draw in ya Wolves 66 minutes in. Kovacic anapoteza mpira in a very dangerous position. Forbes hawezi pita katikati yao wawili. Chunga. Ay, walikuwa wafunge. Forbes ashaanza kuleta maneno hapa. Mbona Man City they are not recovering bana. Ona venye wanarudi nyuma pole. Hiyo midfield haina watu wanaweza kimbia at all. Bernardo Silva anakaa amechoka, Gundo pia anakaa amechoka. Kovacic yeye ndiye ame lose ball in the first place, meaning midfield yetu yote it was out of place. But we need these 3 points bana. Hizi points tunazihitaji na si mchezo. On a serious note, Savio acha kushinda ukikimbia on the outside na ukicross ball. Vadio tangu afunge yeye pekee ndiye anakaa hata anaweza tufungia. Tunafaa sasa tumpe chance nyingine hapo on the edge of the box tuone kama atapata. Rudisha hapo. Foden ako wapi? Funny enough, Foden ameenda right wing badala ya Bernardo Silva. Foden ako huko kwa right wing kabisa. Bernardo Silva amebaki midfield. Foden on the right wing. Rudisha nyuma kwa John Stones. Ruben Diaz. Rudisha nyuma kwa Vardiol. Vardiol anasukuma nyuma na Forbes lakini ana recover possession vizuri. Remsha ball nyuma kwa Ruben Diaz. Gundo man, jiredeem hata kama ni bao man. We need a Foden goal ama a Gundogan goal. Hawa wawili ndio I think they have to score. Savio alisema anataka kuitwa Sabinho.
alisema he prefers being called Savinho, lakini mimi over the last season nilikuwa nimemuona akiwa Girona, so mimi nilikuwa nimezoea kumuita Savio, so making that change from 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 Savio to Savinho imekuwa very difficult. Savio hapa Man City wanatafuta bao. Imefika sasa ile moments zenye Wolves wameamua to sit back. Hapa tunahitaji bao bana, Man City bao mbili, hata si bao moja. Najua lineups za hiyo game nyingine zishatoka by saa hii. Foden. Savio man, come on, hata kushoot on target ni shida. Ah. Hata si lazima hit the target basi. Kama kufunga imekuwa ngumu sana. Hit the target. Aish. Hata huyo Savio atolewe sasa. Waweke Grealish. Sasa hatuwezi shindana tukishinda tukisema the same thing from the beginning of the season. Hit the target. Wewe na Doku hamtaki kuhit the target. Haaland hata hajapata hata chance moja. Ako kwa drought. Hajafunga in two games. Kinizo chance. Man City I think sahii wanafaa kuwa wamefunga. In terms of zile chances zenye wamepata, they should have a goal. Na unajua the weird thing about Vardiol, hizo bao zenye huwa na shoot na right foot yake ndio his weak foot, na kila time yenye huwa na shoot na hiyo right foot yake inakuanga very very good, very good. Savio amepeana ball sasa, wacha tukimbizwe sasa na Forbes. Unajua amekuja na maubaya, anataka kutoa hasira. Man City hawakuwa impatie opportunity ya kucheza first team. Ukipata mtu mwenye anaweza funga in those wing positions, ukipata two wingers wenye wanaweza funga, Man City inaweza kuwa on top. Sasa wingers wetu ni kama they can only be able to do one thing and not the other. Sasa huyu amerudisha nyuma. Diaz amepasia mtu wa Wolves. Funika wasipate chance. Nice. Wolves bado wako na possession. Chunga hizo. Chunga. Man City wasiposhinda leo itakuwa embarrassing in my opinion. Consider hii team ndio one of the worst teams in the league na imetufunga na inatukazia hivi vyote. Itakuwa embarrassing. Na sitaki kusema I'm going to lose my mind, but itakuwa very disappointing. Jamaa alikuwa offside. Wasiposhinda hii game, sitakuwa convinced at all. Hata kama ni game moja, this is the worst team in the EPL. Wolves. Substitution ya Man City. Aston Villa, man. Former Aston Villa, man. Grealish. Savio ametolewa. Grealish ako involved already. Against Semenyo. Amecross but hakuna mtu mwenye Bernardo Silva amegongwa hata kwa kichwa na hadi ana bleed. Amegongwa hadi ana bleed. Amegonga player wa Man City I think kama. Grealish amecross. Eish!
Amegongwa kwa kichwa na Foden. Foden ameenda amemgonga na mguu. 15 minutes to go before Bernardo Silva na receive some treatment. Matthias Nunes, former Wolves player. Naona last season tukicheza against Wolves huku kwa huku tukiwa away. Wolves na huyu jamaa alikuwa anapoa ball, mafans wana boo hadi ilibidi tu Pepa mtoe tu. Hadi hakufanya. I think Nunes alianza hiyo game lakini hakucheza vizuri. Ilikuwa ile time yenye Rodri alikuwa amepoa red card akamisa a couple of games. Nunes lakini I hope leo ako composed. Jula hiyo siku ya mwisho yenye tulicheza against hao ilikuwa ni kama alikuwa na panic akisikia fans wanabu. I hope wanatoa gundo. Bernardo Silva bado ana receive treatment. Wamemtoa ama bado anaendelea? Bado iko 1-1. Hiyo bao ya Vardy si mchezo. Hiyo bao ya Vardy si mchezo. Jamaa kuna very very potential yake ya kugrow into being one of the best center backs in the world iko very high. Naona Bernardo Silva anapewa instructions hapo na Pep. Bado Man City wako less na man mmoja. I think watatoa Gundogan. Ref, siwache mtu wetu waingie, kwani tutacheza game nzima na watu 10. 76 minutes in, bado Man City hawajaweza kufind anything. Grealish bana drive na hiyo ball, ingia pita hawa watu. Ruben Diaz, Vardy, Grealish, Vardy. Foden bado hujakuwa involved venye nilikuwa nadhani utakuwa involved. Geuka Grealish. Geuka. Nice. Pia Vardy. Foden kuwa involved. Nataka ukuwe involved as much as possible. Vardy. Stones. Msitu wanafaa watapata kitu hapa. Tafuta hiyo bao. Hata kama utapata moja sasa itakuwa better. Heri tushinde 2-1 than tukose kushinda. Bernardo Silva. Hakuna threat from Man City creatively. Hata Foden venye ameingia ni kama amekuwa boxed out of the game. Vardy tu labda tu yapate bola shoot hapo. That is the only chance yenye naona Man City tukipata. Juu sasa Wolves wameamua kusit back. Wameamua sasa acha tungoje sasa tukae hadi ishi. Bernardo Silva on the right wing side. Rudisha nyuma, usijione mjanja uende kuchenga hapo. Ni kama Pep ameamua kuhold off hiyo sabi ya Nunes kwanza. Ameona ni kama Man City wamepata some form of momentum. Grealish. Rudisha nyuma kwa Vardy. Vardy anapiga cross lakini it's dead. Kuna mtu, hiyo ni foul. Toa Gundogan. Anakaa ako off the beats tangu arudi Man City. Anakaa ako off kabisa. Na si ati ni disrespect ama ni hating, but Gundo anakaa ni kama ako off. Wolves anapiga mabadiliko hapa.
Wametoa goal scorer mwenye mwafungia leo Larsen. Wanaleta jamaa anaitwa Guedes. Fans wa Wolves wanapiga makofi wanafurahia. Haya, tunaenda kuingia sasa the last 10 minutes of the game. On for the last 10 minutes. Bado Pep hajamake hiyo sababu ya Nunes. Utaona hii game ref ataongeza only 2 minutes. Man, bado Gundo wako kwa uwanja man. Eish. Ref, si ref, coach. Coach. Gundo atacheza game mzima. Sasa Man City tukidraw hapa we will only be 1 point ahead of Arsenal. Embarrassing, embarrassing. Lakini hakuna si ati naweza sema hii ni shock. Nilikuwa tu najua Wolves watafunga alafu waende wakaze. The shock yenye niko nayo is the fact that Man City wamekuwa so naive. But hii team inahitaji watu wana create chances. Kama hivi ndivyo tutaendelea hii season, the only way tunakaa ni kama tuna create chances ni zenye De Bruyne ako kwa uwanja. Tangu KDB akuwa injured hiyo ile game alikuwa injured, tangu hiyo siku hadi leo chance creation yetu imekuwa off. Na ndio maana hata unaona mtu kama Haaland hajafunga anything tangu hiyo siku. Kwa EPL that is. Hajafunga tangu hiyo siku. Msilose hiyo ball. Nice. Haaland hajaweza kupata chances tangu hiyo siku. Juu hakuna any creative player kwa Man City sasa. Anyway, acha niache kucomplain. Na save hizo notes naziweka nazisave in case of any disappointing result hapa. Grealish anaamua kumake one of the worst passes he can do, but Man City win ball back. Kisha draw hii itakuwa embarrassing. Juzi hakuna mtu mwenye alikuwa, there is no way Man City unataka kuniambia walikuwa na approach hii game wakikosa kujua itakuwa hivi. Wolves ni kama Wolves, credit to them, wanakaa ni kama Sali alishika mpira afu akatema. Chunga huyo Forbes wewe, John Stones. Na pia John Stones kuna venye anakaa ni kama oversitch attack direct. Bernardo Silva alikuwa amepata lakini imekuwa blocked. Chunga asipige counter. Good. Mko wawili hapo. Nice. Ederson. Bao yetu ni kama imeamua ikuje ama namna gani? Oi, Kovacic hiyo ni ufalo umefanya hapo. Stones, watch ball. Chukua huyo mtu hapo nje ya box, mchukue. Chukua, wasipate chance hata moja. Hao watapata chance moja wafunge kimchezo. Funika hapo nje ya box. Lakini unaona the fact that Wolves walitoa Matthias Cunha inamaanisha hao wako satisfied na draw. So I think huyo ni one of their most powerful players in terms of running with the ball. A point for Wolves is good, but wakishinda hii game, jamaa wamecross vibaya. Goal kick Man City. 7 minutes plus added time. Wolves wako satisfied na hii point. Wakipata point hapa hata watafurahia. Because I think that is going to be their second point of the season. Wako na point moja peke yake.
but Man City usitu count off, but niko concerned sana by the fact hata Haaland hajapata chance. Oi, Haaland ndio hiyo chance amepata, lakini amewaste. Amepata hiyo chance but amewaste. Kuna player wa Wolves ameanguka ako chini. Ignore. Hii ni draw hii. Hii ni draw hii. Shaona hata ni relax sasa. Ngoja outcome. But hii ni draw. Venye kunaenda hakuna chance creation kwa hii Man City. Hakuna. Kuchezesha hawa wazee hawa akina Gundo na akina Kovacic na akina Bernardo. Hakuna mmoja wao, hiyo first half mzima hakuna hata mmoja wao alicreate anything. Ai. Sasa the only solution sasa ni tuingie kwa market. Wametoa Kovacic. Hata niko surprised. Ni kama Pep ameamua kukufa na Gundogan sasa. Kama Gundo anacheza hadi saa hii. Mafans wa Wolves wanabuu. Ingia na ufunge Nunes. Funga wanyamazishe. Funga na wanyamazishe. Gundogan ndiye atacheza as the pivot within the last 5 minutes ama last added time. Sasa inamaanisha Man City sasa wameamua kurisk sasa. Wameamua kurisk. Acha tungoje, maybe in the last minute. Hata unaweza ona Wolves wafunge in the last minute sasa iishe sasa. But City au ku create chances imewalemea kabisa. Rudisha nyuma Grealish. Vardy shoot. Heri hata sasa Vardy la shoot moja abahatishe. Saa alikuwa ingie ndani na hiyo ball but ilikuwa outside. Ai. Lakini sasa unajua the uzuri ya vitu kama hizi inaoneshanga Man City jumbona in the summer hawakununua mtu mwingine. Huwezi niambia plan ya Man City ilikuwa kununua Gundogan pekee in the summer, na usinipe excuses ya 115 ati wako kwa court. Hiyo ni nonsense. There is no way that Man City wali approach the summer window now they didn't buy anyone. Hii ni embarrassing. Sababu hii game ina capture everything yenye tumekuwa tukiona this season. Ile against Fulham hiyo tulikuwa lucky. Juu kama Traore angefunga hizo chances zake 3 wangetushinda hiyo siku. And so hiyo ndio imekuwa story ya Man City sasa. Hakuna creation. This might be the wake up call yenye Man City wanahitaji. Na hiyo another thing yenye Man City wanashinda wakiconcede sana. There is no way Wolves wamekuwa na only 2 ama 3 shots na wamefunga bao. Man City wako na over 15 shots kwa hii game na wako na bao moja, the same na Wolves zaji. They need to sharpen up defensively. Hata Grealish ana shoot lakini ya goalkeeper anachukua tu. They need to improve. There is no way tutashinda hii league na watu wanashinda wakifunga fungwa. Any chance opponents anapata wanafunga kila saa. Kini sawa. Next year, ikifika summer, Man City wakose kununua watu tena, I'll still say the same thing. Anaongeza dakika 5 peke yake. Chukua hiyo ball, recover. We need to have a big discussion. There is no way defensively tunatoboka hivi na tunajua tu hatuna watu wa kucreate. So unaona game kama hii what would have happened? Watu wenye they are good defensively wangekuja wafunge bao moja alafu wangoje. Bernardo Silva ameshoot to waste side net.
Mm. Wolves wanapiga tu mabadiliko za kukaza tu. Wanatoa Joao Gomez na wanaweka Bellegarde. 5 minutes of added time ndio zimebaki. In simple terms, either Man City wafunge bao ama this is the how many years sasa. Last year tulilose huko tukiwa against Wolves, na this year kama ta draw, but ni very disappointing considering ati Arsenal wale draw points leo na Man City wamecheza hivi. Ai, na hakuna excuses, wamecheza vibaya. Hakuna hii, it's not a good performance, na imekuwa hivyo for long sasa this season. Ile game ya Newcastle ni the same. Hii ni carbon copy tu between today's game na ile yenye tulicheza against Newcastle. Hakuna tofauti. Tuna dominate possession, tukilose possession kidogo, opponents wakipata counter attack moja wanatufunga. Sivyo ndivyo nani walifanya, ndivyo Newcastle walifanya. The only difference is hiyo yao ili result to a penalty. Same thing na Fulham the last game at the Etihad. City wanadominate. Chance moja opponent akipata wanafunga. Hiyo ni nini sasa? Sijui kama ni defenders hawajui kudefend, but mimi na blame midfielders kwa kila kitu. Na blame midfielders for not creating enough chances, na blame for exposing the defense. Hapa sasa tutapossess hadi game iishe. Wolves washatosheka. Na mtu wa Wolves ameanguka kwa box, wakisukumana hapo na Haaland. Foden hata hajakuwa involved. Foden ni kama Foden venye ameingia katikati, Wolves wamefunga hapo katikati. Walijua tu Foden akiingia watajaribu kusneak. Pia Fadio la shoot. Juu hiyo bola usiexpect hiyo ball iende ifike hadi kwa box kwenye Haaland hako. Sasa side kwa dakika ngapi? 92. Shoot tu bola hapo nje ya box tu. Mtu mmoja tu shoot. Mtu mmoja tu shoot hiyo ball on the edge. Short corner. Oh, embarrassing. Mmeniaibisha sana Man City. Nyinyi mafala sana. Mmeniaibisha. Kwa nadhani leo tutapata 3 points. Tuko mbele ya Arsenal. Sasa kama tutapata only 1 point, hiyo kazi yote tulifanya jana ya kushabikia Bournemouth ilikuwa useless. Wolves wamepata counter. Sasa wacha wafunge game iishe. Nunes ndiye amerecover hiyo ball. Foden anapiga moja ndefu, anatafuta Haaland, nice one. Haaland anateremsha. Nunes ana shoot bana, goalkeeper ameokoa. Nunes alikuwa wamalize. Chukua hiyo counter, chukua hiyo corner bana. Mashabiki wa Wolves ni very toxic man. Nunes alitoka huku 2 years ago, lakini bado they are still booing. Hawajai move on. Man, Haaland hiyo. Foden. Kona ingine. Hapa tunafaa, sitaki kusema tunafaa tushinde. Juu mimi sasa nishachoka kushinda nikisema hivi. Grealish haraka man. Kazi yote yenye tulifanya jana tukishabikia Wolves tukishabikia Bournemouth
Ni kama itakuwa nullified sasa saa hii. 50 seconds to go. Haaland, kona ingine huko juu. Pea Foden hiyo. Last minute of the game. Kuna upepo. Kama hii uwanja kuna upepo sana. Yeah! What's it? John Stones na kona ingine last minute. Champions mentality. Man City, champions mentality. Nilikuwa nimesema ni draw lakini mmejiokoa. Kama hamjefunga hiyo bao, ningewaingililia hadi mshangae. Very very good John Stones, very very good. Very very good Foden. Wanasema ni offside. Wanasema ni offside. Wanasema ni offside. Imetolewa. Imetolewa. Oh my god, imetolewa. 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 Gary O'Neil venye ameamka akienda kuteta inamaanisha imetoka. Hiyo si winning goal. Oh my god. Imetolewa. Hii itatolewa. Ukiona unaangalia venye Gary O'Neil ameenda si John Stones ndiye amefunga akianguka. Ama kuna mtu ameshika handball. Oh, wanasema Bernardo Silva ameinterfere. Si Bernardo Silva ameinama ako chini. Ameinama ako chini na yuko in line of sight. Hiyo ni bao yetu. Hiyo ni bao yetu bana. He's not interfering at all. He's not interfering at all. Ju Bernardo Silva ameinama ako chini ya goalkeeper hivi ameinama. Goalkeeper anaona vizuri hivi venye ball inakuja. There's no way ana interfere. There's no way ana interfere. Ana interfere aje hapo na ameinama. Bernardo Silva hata is not in the field of view. Hakuna, hiyo ni bao. Hiyo ni bao, hiyo ni bao, hiyo ni bao. Msituibie bao yenye ni legit. I'll be shocked kama hii bao haitapeanwa. I'll be very shocked. Ni bao, ni goal. Oh my god. Finally, VAR imetusaidia. Hapa wangetuibia hiyo bao. Bernardo Silva is not interfering with anything. Oh my goodness, Man City very good. Champions mentality, champions mentality. Very very good John Stones. There is no way Bernardo Silva ana interfere with play. Juadi umeona hiyo inaitwaje hiyo camera angle enye referee ameangalia, ameona goalkeeper ako hapa na Bernardo Silva ako hapa. Hiyo si kuinterfere. Kuinterfere ni enye ako mbele yake direct. Hiyo ni bao yetu, very nice. Wow. Mekaza sana. Sasa najua hii itaenda hadi dakika ya 99 hapo. There is no way that is interfering. Ukiangalia hii angle lenye game iko, unaweza dhani Bernardo Silva ako mbele yake. But ukichange angle uyangalie from hivi wenye unaangalia hivi straight, see from the side hivi, you can tell that Bernardo Silva ako kando yake. He has clear sight of that. Si hivi ndivyo Arsenal wanachezanga na hizo corners za wama Arsenal wanafanya. Bernardo Silva hata ameinama hivi. Ameinama hapo chini ya goalkeeper, is not interfering with anything. Hizi ni dark arts zenye Arsenal wanatumia hata si tumetumia. Very good corner. Tangu game ianze 18 corners ago, kona yenye imewaki na wafeva ni moja pekee. Wolves wameamua kugo for it. Hizi ma throw-ins za hizi teams za huku chini zinawanga. Juu sasa hii najua wanataka kuirusha ndani ya box. Champions of Toyo ball hapo, Toyo ball. Pura juu Nunez. Gundo bana oneshe. Nice goal kick ni yetu. Game imeisha. Footballing gods wametuokoa. Footballing gods wameniokoa. Chini Wolves ni very weird. A very weird team. Kama wametukazia hivyo game nzima, Wolves ni very weird.
Hawakuwa wanacheza hivi season mzima. Sasa hii wamecheza hivi leo aje. Anyway, imekuwa exciting to say the least. I think games zote za hii Man City nashinda, I still keep saying the same statement. Hii season itakuwa frustrating for Man City. Hii season itakuwa very, mbona ina hang? Hii season itakuwa frustrating sana for Man City to say the least, kwa sababu ya very few things. Most notably ni I still don't feel comfortable with the way the team is creating the chances. Sababu I still think that from a attacking perspective our team haiko very good in creation, in chance creation. Maybe unaweza sema ni juu De Bruyne hayuko ama juu Foden hayuko, unaweza tumia hiyo kama excuse, but I still don't feel comfortable. Juu kama hiyo game sasa, ni games ngapi tumeweza kurecover through corners, as much as huwa nasema corners za Man City ziko chini, but tumepiga 18 corners na the only one yenye imework ni hiyo moja, na funny enough imekuwa during the last minute. I still think Man City wameoneshana mentality yao iko juu, kwa sababu waliamua ku go for it until the last time. I'm seeing the Man City players wako in front of their fans and they are clapping for them, but before hiyo kona ikue, mtu mwenye alisaidia hiyo kona tupate hiyo kona ni Nunes, and I think hata kama amecheza the last 5 minutes ama the last 10 minutes peke yake, considering the atmosphere yenye Wolves wako nayo, I think amejaribu kujistabilize compared to last season. Juu last season Nunes kuna venye ali fall under the pressure of the atmosphere. I'm watching this as I'm watching the last thing as I'm saying this, so ndio maana nashindwa kuput words together, but big up Nunes kwa sababu aliweza kujicompose during the last minutes. I still think the defensive part of our team iko very weird, ama tuko very open defensively. Juu kama Wolves wanaweza run through our defensive, they are running through our midfield initially, but other than that niko satisfied na the 3 points. Nilikuwa nimesema draw itakuwa sawa, but nilisema draw itakuwa embarrassing, sikusema itakuwa sawa, but it's okay. Hizi points kama hizi, hata after ile game ya Arsenal nilisema hizi points 3 zenye mnashinda the difficult ways if I kuwa taken into granted, ama zenye mnapoteza, kwa sababu in the long run inaweza kuaffect a lot. Naona Pep wanaongea na Bernardo Silva wakisema hey, I saw you leaned down, ulinama nini, naona wakiongea hugging, they are talking, but nataka niende ni settle down. Kila time tukiwatch game ya Man City kunakuanga na a lot of, sitaki kusema emotional investment, but kunakuanga na a lot of investment in short in Man City, na bado mtaona the same thing leo usiku with Barcelona, kwa sababu hizo ni zile teams zenye na support. But sasa I will have to put my feet up. Sasa ni watch either Liverpool ama Chelsea. Mwenye atashindwa nitamchekelea. But I want to remind you guys, thank you for watching. Na you can support by leaving a like. Hiyo game ingine inaenda kuanza within 29 minutes. Nitakuja 5 minutes before, and hopefully nataka game zote ziko exciting. So I'll see you in a few minutes to watch game ya Liverpool against Chelsea. Make sure that you like the video. If you're new here, unaweza sub. I do football content throughout. That is the plan, and I'll see you in a few minutes.